Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys. Now we are going to learn about subtopic 3.3 electrolytic cell. So in this part 1, I will explain to you about how an electrolytic cell operates, how the process. So guys, let's start. Okay, so now we look at what is electrolysis. Electrolysis is a chemical process that uses electricity for a non-spontaneous redox reaction to occur. So, as we know that in galvanic cell, the chemical energy convert to electrical energy. But here in electrolytic process, the electrical energy will convert to chemical energy. So that's the difference. So this is electrolytic cell. So you all boleh tengok gambar dekat sini. So in electrolytic cell, kita akan guna battery atau power supply. Kita tak ada dua beaker ya. We only use one container. Alright. So an electrochemical cell that undergoes a redox reaction when electrical energy is applied. So itu beza dengan galvanic cell tadi kan. So kalau electrolytic cell, kita perlukan power supply. Kita perlukan battery untuk you jalankan awak punya electrochemical cell. Okay. In electrolytic cell consists of two electrodes, same like galvanic cell, which is anode and cathode, will immerse in electrolyte and connected to a source of direct current. So source of direct current ni you can use battery normally, or you can use power supply. So the force of electron will flow from anode to cathode, same like galvanic cell. But here, our anode is positive electrode, while our cathode in electrolytic cell is negative electrode. Terbalik dengan galvanic cell guys. Okay, so be careful here. And then the electrolyte that we use normally a liquid that conduct electricity due to the presence of positive and negative ion. Okay, and must be in molten state or aqueous solution so that the ion can move freely. For example, we have molten sodium chloride liquid or aqueous sodium chloride solution or aqueous sodium sulfate solution. So this is some example of electrolyte used in electrolytic cell. So guys, how an electrolytic cell operates? So dia ada beza sikit dengan galvanic cell. Okay, so here I'll show you the example. So here we have two type of electrolytic cell. Here we have aqueous solution. And here we have molten state, in molten state. Okay, ini dengan air. So kalau aqueous, so dia akan ada campuran H2O, while kalau molten dia tak ada lah. Contoh dekat sini, ini NaCl aqueous. Okay, so bila aqueous dia ada mixture of water. So you kena faham dekat situ. Okay, so dalam ni dia akan ada Na plus ion, Cl minus ion and mixture of H2O. And then here for the molten state, contoh kalau saya bagi NaCl liquid, so here only consists of Na plus ion and Cl minus ion. So that's the difference between aqueous solution and molten state. Itu beza dia, apa ion yang ada. Tapi masa zaman sekolah dulu, you all tak pakai H2O. You all guna H plus ion and OH minus ion. Sama je kelas. Okay, so how an electrolytic cell operate? So we look here. First, direct current source supply electrical energy to force the reaction occur. Okay, so tanpa direct current atau tanpa power supply or battery,
proses electrolytic cell ni takkan berjaya. Okay, so you perlukan power supply untuk you bagi reaction tu bertindak balas. Boleh? Okay, yang kedua, after direct current source supply, so automatic negative ion will attract to anode, while positive ion dia akan attract to cathode. So kena faham. Okay, kita tengok negative ion dulu. So negative ion attract to anode means it will undergo oxidation reaction by losing the electron. So here, for example, kita ambil yang molten state, senang sebab kita cuma ada 2 ion sahaja. So kita tahu yang akan pergi dekat anode adalah Cl minus. So Cl minus will undergo oxidation and lost its electron. Nampak? Kemudian electron will travel through the wire. Nampak kat sini electron akan keluar melalui wire from anode to cathode. So electron akan move from anode to cathode, and then positive ion attract to cathode and it will gain electron, so reduction process will occur here. So as we know that positive ion tadi, kalau contoh kita ambil molten state, kita ada sodium plus. So sodium plus will attract to cathode, so sodium plus will undergo reduction by gaining the electron from anode. Okay, so I don't want to explain for the aqueous solution because dia ada banyak faktor yang terlibat dekat situ. Cool? So later I will explain to you. Okay, so and then ion are said to be discharged at the electrode. So apabila dia dah undergo oxidation dengan reduction, kita akan dapat dia punya product. Okay, so this is the general electrolytic cell operate. So like sebenarnya dia ada beberapa faktor yang akan involve during this process. So later I will explain to you. Alright guys, so this is the difference between voltaic cell or galvanic cell and electrolytic cell. So kita lihat dulu perbezaan dia secara general. So in voltaic cell, we use the spontaneous reaction, di mana from chemical energy it will generate electrical energy. But in electrolytic cell, we use the electrical energy to drive the non-spontaneous reaction. So without power supply, electrolytic cell tak boleh berfungsi. Okay? So for voltaic cell, electron generated at anode, but for electrolytic cell, electron removed from anode. Okay. So electron consumed at cathode at voltaic cell. So at electrolytic cell, electron supply to cathode. Okay. So the negative electron. So nampak beza kat sini. Anode dekat voltaic cell negative electron, but anode at electrolytic cell should be positive electron. Sebab dia bergantung kepada kedudukan bateri atau power supply you all. Okay, but in voltaic cell, cathode is positive electron. In electrolytic cell, negative electron is our cathode. So dia terbalik dekat situ. So you all jangan confuse. And then electron flow in voltaic cell from anode to cathode. Sama for both cell, voltaic cell dengan electrolytic cell, sama electron flow dia daripada anode kepada cathode, but the electrode berbeza. So anode negative in voltaic cell, positive electrode anode in electrolytic cell. So that's the difference. Okay? Please remember about this. Okay? Alright guys, so electrolytic cell consists of 2 types. Sebenarnya tadi saya dah tunjuk. First, we have molten salt. Okay, and then number 2, we have aqueous salt. Okay, so that's the difference. So molten salt contain cation and anion only. Just now I already explained to you. For example, if we have sodium chloride salt in molten liquid
state, so dia hanya ada Na plus ion and Cl minus ion without H2O. So no water molecule involved in this reaction. Okay, so this is molten salt. Please ingatlah benda ni kalau tak dia akan jadi masalah waktu you nak buat half cell equation. Okay, for aqueous salt, aqueous solution of salt are mixture of many species. So it must consist of cation. For example, if we have sodium chloride solution, so it must consist of sodium plus ion, Cl minus ion, Sn ion, and presence of water molecule, okay, which is they akan consist of H plus and OH minus ion also, okay. And you need to compare the various electrode potential to predict the electrode product. Kalau untuk molten salt senang, okay, kita dah tahu Cl minus will go to anode and A plus will go to cathode. But in aqueous salt, you need to predict the electrode product based on a few factor involved. So you sebab tu kalau you masih ingat, you pernah dengar kan siri elektrokimia. So you all dulu pernah hafal kan? You pernah hafal apa kawin-kawin tu kan? Okay. So untuk aqueous salt dia kena tengok kepada nilai inode value tu sendiri. So ada beberapa faktor yang akan terlibat that I will explain to you later. Okay. Okay, now we look at the first type of electrolytic cell, which is molten salt. So this is the diagram that relate with molten salt. Ini kalau you pernah buat dekat sekolah, dulu saya pernah buat kat sekolah. Ini adalah bentuk apparatus yang kita akan set up. Alright, for example here kita ada sodium chloride salt. Okay, for molten state, so dia punya phase adalah liquid bukan aqueous because no presence of H2O. Okay, dia cuma ada satu cairan yang likat which is leburan NaCl. Okay, so phase dia adalah liquid. Please remember this. Okay, so in molten salt only consists of two ion saja, which is we have Na plus here and Cl minus ion. So as we know that Cl minus ion will go to anode, while cathode yang akan pergi adalah Na plus ion. Okay, so ini adalah general knowledge yang saya dah explain tadi pada you all. Okay, sebab dia akan pergi kepada vice versa punya electrode. Sebab Cl minus negative ion pergi dekat anode sebab anode adalah positive electrode, while cathode negative electrode, so positive ion will attract to cathode. So guys, kita tahu dekat anode will undergo oxidation, while at cathode the reduction process will occur. So how to write the half cell equation? So this is how you write the half cell equation for anode and cathode. So for anode, oxidation reaction occur. So this is the ion present in this molten salt, only two ion without H2O. Okay, so for oxidation reaction, Cl minus ion, look at the phase here. The phase is liquid, not aqueous, okay, because this is molten salt. So Cl minus will undergo oxidation from Cl2 gas. So from negative 1 become 0 oxidation number, oxidation process, right? So plus 2 electron. Okay, so electron here will remove. Dia akan remove electron. That's why electron berada dekat product side. So why 2 electron? Because this is negative 1. Sebab kita nak balancekan Cl2 ni kat sini, sebab tu kita letak 2. So that's why this is 2 electron. Okay, so for the cathode side, so cathode will undergo reduction. So sodium actually will accept electron from chlorine. So equation yang asal biasa awak buat, Na plus liquid plus electron produce
Na liquid. Okay, so if we want to cancel out the electron, that's why the whole equation here must times 2. Okay, so sebab tu ada 2 elektron pada sodium. Boleh? So sodium will accept or gain electron from chlorine. Alright, so we cancel out the electron and then we will get the overall equation here. So this is the overall equation. So all the phase here is liquid except Cl2 gas. So this is gas released from anode. So what is the product form at anode and cathode? So this is the familiar question in exam. Okay, so from the equation, you dah boleh tahu apa produk yang terbentuk. Okay, at cathode, produk yang terbentuk adalah, kalau awak tengok dekat sini, dia adalah sodium liquid sepatutnya. Tapi pada higher temperature, actually sodium metal will deposited. Okay, so tapi dengan syarat dia berada pada temperature yang rendah, baru you dapat sodium metal. Tapi oleh kerana sebab kita buat pemanasan, sebab kita nak dapatkan molten salt, so sebab tu dekat sini yang terhasil adalah sodium liquid, bukan sodium solid. Okay, so untuk product form at anode, so boleh refer pada equation. So kita dapat chlorine gas release. Okay, so this is the product form at anode and cathode. You kena tahu. Sebenarnya you tak perlu hafal because you boleh dapat from equation. Okay, next we look at aqueous salt. So this is the example of diagram for electrolytic cell for aqueous salt. Kita akan guna beaker kat sini. So dalam ni akan ada solution. For example, we have sodium chloride solution. So look at the phase. The phase that we use here is aqueous phase. So in this solution, the ion present is sodium plus ion, Cl minus ion, and H2O. So masa zaman sekolah dulu, you all tak pakai H2O. You all guna H plus ion and OH minus ion. Okay, so during electrolysis, cathode yang akan attract adalah positive ion. So positive ion will attracted to cathode. So as we know that kita ada sodium ion here and H2O molecule. So in matriculation syllabus, kita guna H2O. So kalau masa zaman sekolah dulu, yang akan attract adalah H+. Betul tak? Okay, dekat anode pula, we know that negative ion will attracted to anode, which is here we have Cl minus ion and H2O molecule. So in matriculation, H2O will go both anode and cathode. But masa zaman sekolah dulu, you all belajar bukan H2O, you all belajar OH minus ion. Sama je kelas. Okay, sebab apa? During school, masa zaman sekolah dulu, you all guna ni siri elektrokimia. Makin ke bawah, lagi senang untuk dinyahcaskan. Pernah belajar? Korang kan pernah dulu kalau nak kahwin apa benda entah, korang hafal dulu kan? Ingat? So lagi makin ke bawah, so dia lagi senang nak discharge. Sebab tu kalau kita lihat H plus dengan OH minus ion, dia lagi mudah untuk dinyahcas. So dalam kes macam ni, kalau dekat cathode, biasa zaman sekolah yang akan dinyahcas siapa? H plus lah. So H plus yang akan dinyahcas dekat cathode, sebab H plus lagi bawah daripada Na plus. While at anode, we have Cl minus ion dengan OH minus. So based on the siri elektrokimia, we know that OH minus berada paling bawah. So OH minus will discharge. Itu zaman sekolah you all belajar. Betul tak? Zaman matrikulasi, you kena ambil kira beberapa
faktor. Okey, boleh je kalau nak guna siri elektrokimia ni, tak ada masalah. Okey, sebagai panduan mudah untuk you all. Tapi ada beberapa faktor yang you kena ambil kira untuk matriculation syllabus. Okay, before we look at the factor that involved in aqueous salt, what you need to know is this part first. Okay, electrolysis of water. Sebab tadi kita tahu anode and cathode, both water molecule will attract to anode and cathode. Maksudnya H2O boleh pergi dekat anode, H2O juga boleh pergi dekat cathode. Why? Because water is an electroactive substance that may be oxidized or reduced in the process. Itu bagusnya H2O. Dia boleh undergo oxidation. It also can undergo reduction. Yang ini kan kelas, kalau boleh hafal. Please memorize this. Okay? So, if H2O reduce at cathode, it will produce hydrogen gas. Please remember this. Okay? At anode, H2O will oxidize and produce oxygen gas. Please ingat kelas. Okay? Cathode produce hydrogen, anode produce oxygen. Okay? So, the half cell equation, yang ini pun kena hafal kelas. Okay? Kalau you tak hafal, dia akan jadi masalah untuk you all. Okay? Tolonglah hafal. Kalau tak, memang akan jadi masalah besar dekat you all. Okay? Kalau you tak nak hafal, you boleh ingat macam biasa je lah. Boleh guna teknik macam mana nak balance equation, boleh juga. Tapi most of the students suka hafal je. Sebab equation dia susah. Okay, tak nak hafal, you boleh ingat guna macam cara buat equation biasa. Kalau saya tak hafal. Saya memang ingat cara buat equation biasa lah. Cuma you kena faham, dekat anode, dia akan produce hydrogen gas. Dekat cathode, it will produce oxygen gas. Ini berlaku jika kita guna inert electrode. Kalau kita guna active electrode, biasanya H2O akan reduce or oxidize at anode and cathode. So you can be careful. Later I will explain to you about this part. Okay? Ada 4 faktor yang you kena ambil kira. Okay? Yang ini yang saya dah simplified kan untuk you all. So the first factor is standard reduction or electrode potential of the species. Okay? So saya bahagikan kepada 2 part. Iaitu kita fokus kepada cation dulu. Anion nanti kita akan tengok. So cation normally akan attract to cathode. Betul? Ingat balik, cation normally will attract to cathode. So saya tulis kat sini, cation dia akan attracted to cathode. Okay? Sebab cation adalah positive charge. Alright. So actually class, kita ada 2 type of cation. So cation of less active metal ataupun cation of active metal. Macam mana nak bezakan dia? Biasanya dalam siri elektrokimia boleh nampak. Okay? Nanti saya tunjuk. Okay, this is example of cation of less active metal. So, cation of less active metal, contoh aurum, silver, copper, chromium, cadmium. Normally, this one, dia adalah transition element. Transition metal lah biasanya. So, they are reduced at cathode. So, dia yang akan dipilih dekat cathode, bukannya H2O. Why? Because of the electrode potential of this metal more positive. Okay, so dia cenderung untuk reduce at cathode. Okay, for example here, saya ada bagi solution kat sini. Kita ada silver nitrate aqueous solution. Okay, so kalau kita simplifiedkan dia, dalam silver nitrate ni, dia akan ada ion silver plus, ni yang saya dah buat kat sini, silver plus, NO3 minus and H2O. Tapi kita nak fokus dekat cathode, sebab kita tahu cation. Cation akan attract to cathode.
So yang akan attract to cathode yang saya kotakkan ni, silver plus and H2O. So between these two ion, okay, kalau zaman sekolah dulu, you all tak pakai H2O, betul tak? Sajalah nak relatekan juga. Kalau dulu zaman sekolah, you all pakai H+. Okay, so dekat matrik ni kita guna H2O. So kita ada Ag plus dengan H+. So yang akan reduce at cathode adalah Ag plus because of the cell electrode potential of Ag plus more positive compared to H+. So that's why Ag plus will undergo reduction at cathode. So this should be the half cell equation. Okay, boleh nampak? But for the cation of active metal, for example, cation active metal normally group 1, group 2 aluminium. Group 1, group 2 ni siapa? You dah familiar dah kelas. Sodium, lithium, magnesium, calcium, potassium. So all that metal is cation of active metal, which is they are not reduced at cathode. Why? Because the electrode potential for this metal more negative. So bila dia more negative, dia cenderung untuk undergo oxidation, not reduction. Okay, so what happened here? So H2O will reduce at cathode. Okay, so for example dekat sini kita ada sodium sulfate solution. So in sodium sulfate solution, the species present in the solution is sodium plus ion, SO4 2 minus ion, and H2O. But we are going to focus on the positive ion because kita fokus kepada cation ion tadi kan. Okay, so guys, sebenarnya H2O yang hadir adalah H plus lah. So kita ada Na plus dengan H plus, ataupun dekat matrik kita pakai H2O ya. Ni saja nak tunjuk pada you all. Okay, zaman sekolah dulu kita ada Na plus dengan H plus. So yang akan dipilih adalah H plus sebab H plus duduk paling bawah dalam siri elektrokimia. Boleh nampak ni, H plus dengan Na plus. Nampak? So H plus duduk paling bawah. So sebab tu H plus yang akan dinyah cas di cathode. So dekat matriculation kita tak guna H plus, kita guna H2O. So H2O dengan Na plus, yang mana yang akan dipilih? So H2O, sebab H2O ni dia ada H plus. So H2O yang akan dinyah cas di cathode. So H2O will undergo reduction. Look at the half cell equation. Sebab tu saya suruh hafal. Kalau you hafal senang. So H2O liquid gain 2 electron, produce hydrogen gas. So nampak? So hydrogen gas will form at cathode. So kita berbalik kepada less active metal tadi. Kenapa silver reduce at cathode? Tengok dalam siri elektrokimia awak yang dulu ni. Silver plus, Ag plus duduk lagi bawah daripada H plus. Nampak? So that's why silver plus yang akan dinyah cas di cathode, bukannya H plus, which is H2O tadi. Boleh nampak? So sebenarnya lebih kurang sama dengan siri elektrokimia yang awak ada. Boleh je guna. Cuma masa zaman sekolah dulu you tak tahu kenapa. You hanya hafal siri elektrokimia. So now you dah tahu kenapa silver will reduce at cathode, sodium plus cannot reduce at cathode. So this is the reason why. Okay? Okay, next we look at the second factor, which is effect of concentration. So yang ini zaman sekolah dulu tak pernah belajar. Kan? Okay, so kalau awak lihat dekat sini, contoh kita ada sodium chloride solution. Here we use inert electrode, which is platinum. So electrolyte kita sodium chloride solution. So ini adalah example of electrolytic cell. Okay, so what happened? So untuk effect of concentration dia ada dua type. Okay, first kita ada dilute and concentrated. So itu beza effect of concentration. So in school you tak pernah belajar benda ni. Okay, you hanya bergantung kepada siri elektrokimia sahaja. Okay, so kita tengok first type, dilute
sodium chloride solution. So bila ada perkataan dilute, okay, so bermaksud kandungan elektrolit tersebut lagi banyak air daripada komponen sodium chloride. So bila ada perkataan dilute, so yang akan discharge dekat anode and cathode adalah H2O. Sebab kita tahu kelas, dalam sodium chloride solution, ion present dalam ni kita ada Na+, Cl- and H2O. So bila ada perkataan dilute dekat sini, bermaksud both anode and cathode, okay, yang akan dipilih dekat anode dan cathode adalah H2O. Dua-dua yang akan dipilih adalah H2O, bukan Na+ atau Cl-. Okay, because of the dilute. Okay, so kandungan Cl- dalam tu agak kurang berbanding dengan H2O. Okay, Na+ memang takkan dipilih. Sebab apa Na+ takkan dipilih? Sebab Na+ adalah active metal. Cation from active metal cannot reduce at cathode. Okay, so that's why Na+ tidak akan dipilih dekat cathode. Tapi dekat anode, kita ada Cl- dengan H2O yang akan pergi dekat anode, betul? So tetapi yang akan dipilih adalah H2O juga sebab dilute. Kandungan Cl-, concentration Cl- agak rendah compared to H2O. Faham? Okay, so kita punya product form atau observation yang kita akan dapat adalah oxygen gas akan release. So ini adalah product form at anode and cathode. Hydrogen gas release at cathode. Okay, so boleh nampak dekat half cell equation. Okay, next kita pergi pula kepada yang kedua, concentrated sodium chloride solution, or kadang-kadang dalam soalan tak mention concentrated guys. Dia cakap macam ni je, aqueous sodium chloride solution. Dia cakap ni je kelas. Dia tak mention concentrated. So bila dalam soalan just bagi aqueous sodium chloride solution, ini membawa maksud dia adalah concentrated. Dilute, dia akan tulis dilute. Okay, kalau dia tak tulis dilute tu, dia hanya tulis aqueous sodium chloride solution, dalam kepala you all mesti dah mention, mesti dah keluar dah, ini adalah concentrated. Faham? Okay, so kalau concentrated, untuk pada cathode, okay, kita tahu masih sama kelas. Cathode yang akan pergi adalah siapa? Cathode yang akan pergi adalah Na+ dengan H2O. Yang akan pergi dekat anode adalah Cl- H2O. Tapi siapa yang akan discharge? Okay, untuk cathode, Na+ will not discharge at cathode because Na+ come from active metal. Okay, cannot reduce at cathode. So H2O yang kita pilih. So that's why this is the equation. While at anode, anode yang kita akan pilih adalah Cl-, bukan H2O, because the concentration of this solution tinggi kelas, higher concentration. So that's why kandungan Cl- dalam solution ni sangat banyak compared to H2O. So that's why Cl- will oxidize at anode. Boleh faham? Okay, so the product form at anode and cathode adalah anode Cl2 gas release, cathode hydrogen gas will release. So ini adalah product form at anode and cathode. So this is the effect of concentration. Okay, next we look at the third factor involved in electrolysis of aqueous salt, which is anion. Just now kita dah tengok cation, kita ada less active metal and active metal. But for anion, kita ada ozo anion and fluorine ion.
So, kita lihat dekat sini, for example, we have this diagram. Awak boleh tengok dekat diagram ni, kita ada sodium sulfate solution and we use the platinum electrode as our electrode here. So, in sodium sulfate solution, the ion present here is sodium plus SO4 2 minus and H2O. So this is the ion present in this solution. So and then we identify the ion attracted to cathode and anode. So at anode, ion attracted is SO4 2 minus and H2O, while at cathode, the ion attracted is Na plus and H2O. Okay. So and then we need to choose which ion will discharge at anode and cathode. Okay. As we know that class, at cathode Na plus will not reduce at cathode. Why? Because Na plus come from active metal. Ni dah berapa kali dah saya sebut dah kan. So, at cathode, H2O will discharge or reduce at cathode. While at anode, we have SO4 2 minus and H2O. So, which ion will discharge at anode? So, this is the reason, guys. Okay, common ozo and ion. Ini Okay, sebelum ni awak hafal je siri elektrokimia kan? Kali ni awak faham kenapa. So, ozo and ion such as SO4 2 minus, CO3 2 minus, NO3 minus, PO4 3 minus, and F minus. F minus ni bukan ozo and ion ya. Are not oxidized at anode. Tak boleh undergo oxidation anymore. Because all the ozo and ion here, the central atom already at highest oxidation state. Sebab central atom, contohnya macam SO4 2 minus ni kan. Central atom dia adalah sulfur. So sulfur ni, dia punya oxidation number dah pada tahap maksimum. So dah tak boleh oxidize lagi guys. Faham tak? So, bila dia dah tak boleh undergo oxidation, sebab tu dia takkan dinyah charge di anode. Boleh? Okay, sama juga macam CO3 2 minus, NO3 minus, F minus tu sebab dia terlalu reaktif. Sebab tu dia dah tak boleh undergo oxidation. So, that's why SO4 2 minus cannot undergo oxidation. So, we are going to choose H2O will oxidize at anode. So that's why, so this is the equation. So oxygen gas will produce at anode. So boleh nampak kenapa ozo and ion tak boleh undergo oxidation. Sebab tu kalau awak tengok dalam siri elektrokimia, SO4 2 minus berada di atas, OH minus berada paling bawah. Sebab tu awak pilih OH minus. Kenapa awak tak pilih SO4 2 minus? So this is the reason guys. Sebelum ni you hafal siri elektrokimia saja, you tak faham pun kenapa. Inilah jawapan dia. Okay. So guys, ini adalah equation will involve in this reaction for sodium sulfate solution. So dekat anode, apa yang berlaku? H2O will oxidize at anode. So this is the equation. So oxygen gas produced. So at cathode also H2O will undergo reduction and will produce hydrogen gas. So this is the overall equation that relate with sodium sulfate solution electrolysis process. Okay, so both H2O will chosen. Okay, kita akan pilih dua-dua adalah H2O. Okay, next, this is the last factor that affect the product of electrolysis for aqueous salt, which is the type of electrode. Before this, in first factor, second factor, third factor,
all electrolysis process we use inert electrode, which is platinum electrode. Here now I will explain to you the type of electrode. Apa beza inert electrode dengan active electrode? Ada beza guys. Okay, so we look at the first type of electrode, which is inert electrode. Inert electrode, we know that either you use graphite, carbon atau platinum. So here in this diagram I use platinum. Okay, so we know that class inert electrode will not involve in the reaction. Sebab tu dalam half cell equation dia tak ada terlibat. Nampak So kat sini saya guna copper sulfate solution. So kita keluarkan dulu apa ion present in copper sulfate solution. Okey, dalam copper sulfate solution kita ada ion Cu2+, SO4 2- and H2O. So ingat, bila aqueous salt dia mesti akan ada present of H2O. Next, kita pilih pula siapa yang attract to anode and cathode. So ion that attract to anode adalah SO4 2- and H2O. H2O will go both. While ion will attract to cathode is Cu2+ ion and H2O. So ingat, negative ion pergi dekat anode, positive ion pergi dekat cathode. H2O pergi dua-dua. Okay, kalau sekolah dulu kau pakai H plus OH minus kan, sama je kelas. Tak nak pakai H plus OH minus tau, pakai H2O. Now we choose which ion will discharge at anode and cathode. Okay, untuk cathode, untuk cathode yang akan discharge siapa? Kalau you tengok dalam equation you dah tahulah siapa. So yang akan discharge adalah copper 2+, bukan H2O. Why? Ingat balik the first factor just now. Copper 2+ is cation from less active metal. So cation from less active metal will reduce at cathode. Ataupun kalau kau ingat siri elektrokimia, Cu2+ duduk lagi bawah daripada H+, sebab tu dia dipilih. Senang, boleh juga. Okay, so this is the equation for cathode. Alright, and then for anode we are going to choose H2O. Why we not choose the SO4 2-? Baru je bincang faktor ketiga tadi kan. SO4 2- is ozo and ion, contain highest oxidation number. So SO4 2- cannot undergo oxidation at anode anymore. So that's why we choose H2O. Kan? So H2O will undergo oxidation at anode. So this is the equation. So it will produce oxygen gas. Okay, sebab tu saya kata kalau awak hafal senang ingat. Okay, and then you can write the overall equation for this reaction. Boleh faham? So this is inert electrode. Okay, the second one kita ada active electrode. Contoh, tengok kat sini, gambar kat bawah ni. Saya guna copper electrode, di mana sama dengan solution tadi, dia ada copper juga. Okay, so saya tak guna platinum. So ini yang dipanggil active electrode. Active electrode tu selain daripada graphite and platinum. Okay, as usual class, kita keluarkan ion present in the solution dulu. Kena keluarkan, kalau tak nanti you tak faham. So ion yang ada dalam ni macam biasa sama je. Kita ada ion Cu2+, SO4 2- dengan H2O. Okay, and then kita buatkan yang mana attract to anode dan yang mana akan attract to cathode. Okay, yang akan attract to anode adalah negative ion SO4 2- and H2O.
While at cathode yang akan attract adalah Cu2 plus and H2O. Okay, boleh nampak kat sini? Okay guys, so inilah active electrode. Okay, ini faktor yang kedua. Active electrode such as copper, silver will dissolve to form metallic ion if the electrolyte contain the ion of the same metal. Dengan syarat macam tadi saya guna copper electrode. So solution saya adalah copper sulfate. Baru benda ni boleh berlaku. Kalau solution dia lain, kalau copper electrode tapi solution silver sulfate, tak jadi kelas. Proses tu tak akan berlaku lah. Okay, proses tu akan berlaku macam biasa. So apa yang saya nak you take note, ini kalau dia berlaku jika aktif elektrod tu berada dekat anode. Dekat cathode tak ada masalah. Okay, masih tengok ion yang ada. Okay, so kita tengok untuk cathode. Cathode Cu2 plus will reduce at cathode, bukan H2O, sebab Cu2 plus is less active metal. Okay, so that's why dekat cathode settle equation dia. Okay, dekat anode kelas, dua-dua ni jangan tengok, tak payah. Ion SO4 2 minus tak payah tengok, H2O pun tak payah tengok. Kalau kita guna inert electrode tadi, kita kena tengok faktor kan. Tapi untuk active electrode, you all tak payah tengok ion yang attract to anode. Apa yang awak kena tengok adalah active electrode yang terlibat, iaitu kita ada dekat anode ni, kita ada copper electrode. Boleh nampak? Tak nampak warna hijau. Kita ada copper electrode. Okay, so this copper electrode will dissolve. Dia akan terkakis kelas. Dia akan corrode. Okay, so Cu solid. So awak nampak kat sini, Cu solid will dissolve form Cu2 plus ion plus 2 electron. So Cu solid ni akan undergo oxidation. So if you look at the equation, both copper metal akan involve here. Boleh nampak? Kalau inert electrode tadi kita pilih H2O dekat anode. Tapi untuk active electrode dekat anode kita pilih copper electrode. So copper electrode dissolve atau corrode, dia akan form Cu2 plus 2 electron. So copper electrode will undergo oxidation. So you akan dapat overall equation yang melibatkan semua copper. So ini adalah proses electroplating guys. Ingat tak macam mana sudu awak boleh disadurkan dengan emas atau boleh disadurkan dengan silver. Inilah cara orang buat atau industri buat electroplating. Kalau you nak electroplating sudu, so sudu tu nanti awak letak dekat cathode. Saya ulang, sudu tu nanti, ni contoh saya letak gambar sudu. Sudu letak dekat cathode. Okay, letak sudu dekat cathode, letak silver. Silver metal letak dekat anode. So nanti sudu awak ni akan disadurkan dengan silver. Nampak tak? So benda yang awak nak sadur, awak letak dekat cathode. So apa yang awak nak guna untuk awak sadurkan? Kalau awak nak sadurkan sudu dengan emas dekat anode, awak letaklah orem gold kan. So sudu awak akan disadurkan dengan emas. Sebab apa? Tengok ni, anode akan terkakis jadi ion. So cathode ni from ion ni dia akan deposited dekat sudu awak tu tadi. So berlakulah proses electroplating. Boleh kelas? Okay guys, Alhamdulillah finish about chapter 3 electro
chemistry. That's all for chapter 3. Bye guys. Thank you.